welcome to Prudent Media News. The top stories this hour. BJP's Narendra Savoykar to contest Lok Sabha elections in South. Madgaon Municipal Councillor Rajendra Asgaonkar demands action against unauthorized people at KRC Colony. Churchill to get the 3 bridges sanctioned on boot basis. Madgaon municipality likely to receive 4.6 crores for garbage treatment at Sonsodo. And Goa sports policy coming soon. Now the news in detail. Narendra Savoykar will contest South Goa Lok Sabha elections for BJP party. Shripad Naik, BJP president of Goa unit, confirmed his candidature over telephonic conversation with Prudent Media. We contacted Narendra Savoykar in Panji. Here is what he has to say. थंय आयज साधारणपणान भारतीय जनता पार्टीची जी मतां आसात आणि थंयचे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आशिल्ले मनोहरबाब सरकार पर्रीकराचें जे सरकार आशिल्लें त्या सरकारान केल्लें काम आणि ज्या तरेन आयचें जें सरकार चलता ह्या सरकाराचो बद्दल लोकांच्या मनान जी एक उद्वेग आसा जी एक भावना आसा म्हाका दिसता की त्या सगळ्याचो फायदो हें पळयत जाल्यार आमकां निश्चितपणान जैत ह्या दक्षिण गोंयांत निवडून आयल्या उपरांत प्रवास केल्या उपरांत लोकांक मेळ्ळ्या उपरांत लोकांच्यो ज्यो अपेक्षा आसात पक्षाची जी कितें धोरणां आसात ती फुडें व्हरप एकेकाक निवडून जर आयलो जाल्यार निश्चितपणान म्हजें काम आसतलें आनी हांव समजता की निवडून आयल्या उपरांत एका अर्थान ती एक जबाबदारी येता आनी त्यामुळे लोकांच्यो आम जनतेच्यो ज्यो भावना आसात आम जनतेची जी कामां आसात ती फुडें व्हरप आणि विविध तरेच्यो केंद्र सरकारच्यो योजना आसात त्यो सगळ्यो योजना लोकां पर्यंत पावप ही एका अर्थान खासदाराची जबाबदारी आसता त्या दृश्टींतल्यान म्हजो सगळो प्रयत्न आसतलो. A reporter in Panji, Devidas Kamli. Madgaon Municipal Councillor Rajendra Asgaonkar, along with his massive supporters, stormed the Konkan Railway office in order to serve a memorandum opposing the illegal and unauthorized people forcibly residing at the colony opposite Konkan Railway and rehabilitate the families to whom the houses were originally allotted. The agitated crowd headed by Rajendra Arlekar went to meet Railway Regional Manager for clarification. But when some other officer on his behalf tried to attend the matter, the adamant crowd refused to cooperate and demanded that the concerned officer be immediately summoned. In the heated environment, the leaders of Morcha on many occasions lost their cool and argued with some of the railway police and personals. Thereafter, the angry mob left the premises giving slogans against the corporation. Rajendra Arlekar, while speaking outside Konkan Railway office, revealed the purpose of visiting regional railway manager and explained their side to the media. आमचे पंचायत मिनिस्टर बाबू आसगांवकारान तांकां फायर करून थंय तांकां दिल्ले जे लेबर लोक आसलेले थंय काम करताले लोक गोंयकार आसलेले तांकां ते आतां आमकां कळून चुकले की थंयची कमीत कमीत 50% घरां जे मूळ लोक आसलेले तांकां थंयच्यान कोणी तरी एक करून धमकी दिवन तांकां सोडपाक लायला आनी थंय नाका जाल्ले लोक थंय येयल्ले आहात. The agitators had lot to say from their side. At a time, some of their statements were contradictory, and there were also some questions which they could not answer satisfactorily. And their engagement with the media persons also ended in a heated argument. तू विचारता तो रॉंग त्याने कोणी सांगला त्याच्या मुखार हांगा हाडचे त्या मनशाक त्याने सांगला की आपल्या काहीच या मॅटरा खबर ना म्हणून त्या मनशाला हाडचे आमच्या मुखार तू रॉंग हे करता आमको सारखा उलय रे. Our Vasco correspondent Surendra Madkaikar contacted the public relation manager of Konkan Railway, Baban Ghatge, for his views on the whole issue. Actually issue कितें जाला तो 143 families rehabilitate केल्ले आसा कोंकण रेल्वे जागो दिल्लो थंय 143 सोडून जे एक्स्ट्रा आसात इल्लीगल कितें कंस्ट्रक्शन आसा शॉप्स आसात ते आमी काडून उडयतात आनी तांकां आमी नोटिसीस सर्व केल्या
शिवाय हांच्यांनी जे 143 आसा तांच्यांनी लीज रेंट्स अजून फारीक केल्ले ना. Our reporter from Margao, Santan Rodriguez. PWD Minister Churchill Alemao on Wednesday announced that they will pay visit to High Command to get the proposals of the 3 bridges sanctioned. The proposal of bridges are at Zuari, Talpan and Galjibagh. आता हांव CM आनी आमचो पार्टी प्रेसिडेंट वचपाचे आहा दिल्ली. त्या दिसाक हांव प्रपोजल व्हरतलो. म्हाका इमिडिएटली जर ते कोना जाल्यार आमकां तूं परमिशन दी म्हणून आमी डिमांड करता. म्हणजे तुगेलो जुवारी, तालपण आनी गालजीबाग ह्या तिनूय ब्रिजीक आमी डिमांड करतले आनी कशे तरी बालूक सांगून आमकां ते दिले जाल्यार ब्युटीचे आमी नांदूड जातले. ते ब्युटीचेच पडत. Alemao said that Zuari Bridge is an emergency to the state. आमकां इमर्जन्सी जाय ते पण कितें आसता ती जुवारी ब्रिज म्हणटे हायवे येता ताका लागून ते तिंगा परमिशन दिना. सो आतां आमी चिंतलां हांवें CMान आनी आमचे प्रेसिडेंटीन पार्टी प्रेसिडेंटीन की जुवारी आनी तालपण आनी गालजीबाग ब्रिज इमिडिएटली आमच्या हातीन दिवची म्हणून आनीक आमी BOT बेसिसाचेर ती करपाक सोदता. When asked about Velanka contesting the Lok Sabha polls, he had this to say. Suddenly these people are said okay they wanted to change and all they change, but she's demand is there, but if they get a ticket she will sit. Congress given a ticket she will sit. Have you asked High Command now or party president? High Command, her name is always there. If they give the ticket, that's a different place. Okay. If they give the ticket and because she is very keen interested with the MP. A reporter from Panji, Rakesh Kandolkar. Let's take a short break. Stay tuned.